Olá, olá malta, bem-vindos a mais um episódio da saga de Baldur's Gate 3, continuar aqui esta aventura. Chegamos aqui a esta zona da gruta onde supostamente vamos ter aqui uma série de NPCs para interagir. No entanto, eu agora quero me dedicar a ir até aqui, que é no Santuário Esmeralda. Eu acho que é por aqui que nós chegamos lá. Só um recap rápido do que é que... Quem é que está a seguir? Vou fazer um rápido recap do episódio anterior. Tivemos... Estou a tentar falar, mas está a acontecer uma série de coisas que é impossível. Há aqui qualquer coisa no palheiro, pelos vistos. Algibeira. Deixa eu ver antes de eu fazer o recap. Como eu estava a dizer, no episódio anterior então vimos pela primeira vez a área do acampamento e tivemos aqui um combate épico para entrar nesta mini cidade, aldeia, vila. Hells, we can't just leave. They're kin. I'll not gamble our lives, our futures, on people who are as good as dead. We must leave for Baldur's Gate at once. Can we all just take a moment, please? What's the point in blades and spells if we don't bloody use them? We should stay. These people aren't fighters. We can help. Or yell louder. That's fine too. Vocês deveriam ficar uma arma que seja, pode fazer a diferença. Vamos continuar a usar aqui a nossa percepção. Parece que somos bastante persuasivos. Thank you. It's the right thing to do and you know it. She's right, Roland. We're better than this. Zergan. Fine, I'll stay too. Lest you both end up with your throat slit by goblin blade. Thank you, Roland. Este gajo tem uma fatiota toda genota. We should have left by now. Damnation! Instead, we're just sitting here, practically begging to be attacked. Staying is a mistake. Ok. Você está fazendo a coisa certa. Os tieflings precisam de And what ajuda. about us? There's every chance we've doomed ourselves by helping these people. We will end up fodder for some goblin's blade, all because Leah insists on helping every wounded foe we see. Our best chance to make it to Baldur's Gate is on our own. This place is lost. Espera um instante, porque você está tão ansioso para chegar à cidade. You are looking at Leroican's newest apprentice. Lorolcan. Yes, that Leroican. The greatest wizard in Baldur's Gate. I've heard that name before. A young man, yes? Lives in Ramaz's tower in the upper city. Torre de Ramazite, nós Word visitámos is esse Waterloo local now that no he's a Palas bit of a Zeitum. cad. But you say he's an accomplished wizard. Of course he is. The greatest spellcaster along the Sword Coast. As if I'd settle for a lesser mentor. In that case, I'd very much appreciate it if you could arrange an introduction, should we reach the city. Ouvi várias histórias sobre o Lorolcan, nenhuma delas boa. Boa ideia, conhecer gente poderosa não faz mal a ninguém. Espera aí, não tenho certeza a respeito desse... Lorolcan. By the way, malta, se são novos aqui, eu vou esmifrar tudo o que é conteúdo. O jogo está pago, é para aproveitar tudo. Don't be fooled by mere gossip. The byproducts of ignorance and jealousy. I've admired Aposto que sim. Leroican for years. Never dreamed he'd answer my letter. But I've worked myself to the bone for this. Few can match me in either magic or talent. The names Roland and Leroican will be known far and wide. You'll see. Este gajo está muito certo dele próprio. Oi? Sem querer cliquei aqui num botão que acho que não era suposto. Xaraque... Ah, o Vil. Isto era aquele gajo cheio de estilo. Go on. Give me a best shot. Not Coitado bad. do miúdo. Again. Vai cego de um olho? É um olho de cada cor. I can't do it. I'm not like you.
Pois não és uma criança, ele é um I adulto. don't need you to be like me. You just have to buy enough time to run. Come on. I believe in you. You can do this. Olá. Podemos conversar? Well met. The blade of frontiers at your The man's smile bends downward, and his thoughts become. Ele também estava no You are the blade Nautiloid. of frontiers racing through the wastes of Avernus. Just ahead, a diabolical figure, red skin, single curled horn, blazes with flame, bloodied great axe held. Hell's great fires. You were on the ship. Sim, nós carregamos parasitas. Doomed to shed our skin and become a lithid, or so the stories go. But we haven't sprouted any tentacles. Not yet, anyway. Could just be good luck. I'm not so... Your minds collide once more. Will chases the fiend ignited with rancor. She is an infernal war devil. A threat to the living. Evil incarnate. Shit! You saw her. Advocatus Diaboli. Advocatus Diaboli. A devil's advocate. A champion in the blood war between diabolical forces and demons. Quem é ela? Her name is Karlak, an archdevil soldier I swore on my good eye to kill. I tracked her through the hells to the Mind Flayer ship, but the damned Illithids infected me before I could end her. She's out there now, preying on the innocent. I don't kill her, she'll leave behind nothing but a trail of corpses. Vamos juntar forças. Eu te ajudarei a jogar esse demónio de volta nos infernos. An excellent suggestion, but your party's full up. Still, when the time comes, call for the blade. I won't be long to answer. Vá para o meu acampamento e me A espere. splendid plan. We'll talk more there. Ok, boa. Estou muito curioso para ver o Vil em ação. Look, don't take your eyes off my hands. E vamos então até ao Santuário Esmeralda. Let my daughter go right now! She's a thief, hellspawn, and you will wait for Korga's judgment. Now get back! Oh, let me through, Ragrasham, or I'll rip your damn throat out! Esta gente está muito chateada. Vou falar aqui com a Rachel. Lives are at stake, and the cowards only care about their bloody rituals. We could have taken those guards. Não creio. We could help each other. Fight the goblins together. Instead, these fools are trying to chase us away. Será que é porque tens cornos? Do all the damn rituals you want. We're not leaving. Tem calma. Calm, Magrin. Give him a chance. You, get back. Se não fosse por mim, este lugar estaria infestado de goblins. Eu vou onde eu quiser. Kick back. Force my hand and I'll show you its claws. A moment, Giona. Sim, é mesmo melhor dares um momento. Oh, I understand. You. Apparently Korga wants to see you. Go ahead. Ok. E bem, temos aqui uma série de missões. Salva os refugiados. Ok. É o que estamos a fazer neste momento. Santuário Esmeralda. Bem, esta zona faz-me lembrar o WoW. E onde é que está a caga? Ser isto aqui. I'm sorry. I'm sorry. Please. I'm sorry. This is madness, Korga. She's just a... A what, Wrath?
A thief? A poison? A threat? I will Coitada imprison da the criança. devil. And I will cast out every stranger. Ladra, veneno. Qual foi o verdadeiro crime dessa garota? You mean parasite? She eats our food, drinks our water, then steals our most holy idol in thanks. Wrath, lock her up. She remains here until the rite is complete. And keep still, devil. Tila is Vais questionar o que é o ritual. Come, Koga. We took back the idol. Surely. Do it. Natureza, persuasão, soltela. Cuidarei para que ela fique longe dos sarilhos. Vamos tentar ler a mente. Isto tem a ver com o facto de termos o parasita. Não vamos conseguir. Vamos tentar rolar novamente. Estou bastante curioso para saber o que está na mente dela. Boa. 17. Dá sucesso. Halsin is gone. I am first druid now. I will take control and prove my authority. Quem é o Alcine? Você já provou a sua autoridade, agora prova a sua misericórdia. Right in the guts. Child, take to the others word of my grace. Sif, Tila, to me. It hurts. Thank you, Koga. Master Halsin. Halsin isn't here. Keep his name off your tongue, lest Tila pierce it. O que é que aconteceu aqui com a... Sonhámos uma alma a ser atingida por uma onda de dor incomum e que emana de uma pequena ferida não cicatrizada em sua mão. Não. Não é com ele. Este gajo é demais também. É tipo... Parece-me que todas as personagens são bastante interessantes. Vai-me causar imensas dificuldades em escolher a minha party. You're wondering why I was in pain before. Let's just clear the air about that now. It's just an old wound that hurts me from time to time. Nothing to be concerned about. It's nothing to do with the tadpoles, at least. Mas deve ter a ver com alguma outra coisa importante. It's just something I have to live with. Dói muito. Quite a lot, if I'm being honest. But it always passes quickly, so I can manage. Você tem certeza que não tem a ver com as larvas? You can trust me on that. Eu acho que posso confiar. Isto agora não é o momento. O que é que o Gale tem para dizer? All this traveling and adventuring. Why don't we take a little break? Allow ourselves a few moments of rest? Agora acabamos de descansar. Something, well, rather important. Bastante importante, ainda por cima. We've been Siga. on the road together for a while now, haven't we? Survived some perils, overcame some obstacles. Este gajo Ever fala since bué. you were kind enough to free me from that stone, I've seen you demonstrate remarkable guile and courage. The way you diffused the tension between Zevlor and Aradin, the way you got Korga to release the girl. In short, I've grown to trust you. Já chega de bajulação. Onde é que quer Quite chegar? sincere, I assure you. Ele The desaprovou. reason I make a point of saying this is that I've grown confident enough to tell you something I've yet to tell another living soul, except for my cat. E onde é que está o teu gato? I have this condition, very different from the parasite we share, but just as deadly. Qual é essa condição, Gale? Specifics are rather personal, but suffice it to say that it is a malady I've learned to live with, though not without some effort. What it comes down to is this. Every so often, I need to get my hands on a powerful magical item and absorb the weave inside. Sua condição de força a consumir magia bruta, preciso saber mais do que isso.
can say no more on the matter. Not now, anyway. Just trust me when I say it's all of vital importance. It's been days since I last consumed an artifact, since before we were abducted. It's only a matter of time before my craving returns. That is why I turn to you. I need you to help me find magic items to consume. It is vital. Dare I say it? Critical. Ok, Gale, tens toda a minha atenção em relação a essa doença que te aflige. Onde é que você sugere procurar pelos artefactos necessários? Already done the finding. In fact, you have one in your possession. You know for yourself how hard won such an item was, and it will be no easier when even more are required to assuage my hunger. Nossa. Era um pouco... A cara um pouco chateada. Danger involved, or great cost. Como eu esperava, não se preocupe. Será um prazer ajudar. Splendid. Bit of boldness will serve us well. I'm sure we won't have to look very far to find what I need. Faerun overflows with magic-infused treasure. As do our packs, as a matter of fact. We've such an item already in our possession. Primed for the moment the need arises. I hope I can count on you. Medo. Por enquanto podes confiar, Gale. Não sei até quando. Encontra os pais da Arabella. É isto, encontrar os pais da Arabella. Pedimos que uma criança chamada... Ah, era a criança. Ok, boa. Vamos só falar aqui com a... Este mural está muito fixe. From root to thorn, the old oak's grove to wildlings sworn. The mural shows druids claiming the grove in the name of the old oak, Sylvanus, god of nature. Let her run off. She's a child. A devil. Lá com a cara. Say it. You think I'm a monster? Acho que não, tenho a certeza. Só um monstro a mim seria uma criança. Yes, you would say so. I know your kind. You see only villains and victims. A viper bears her fangs defending her brood. I call her mother. You call her monster. No matter. I took back the idol of Sylvanus, and the right Não is está resolvido. We will seal the grove, free from harm, free of intruders. Você não pode simplesmente expulsar as pessoas daqui. Pode fazer o que quiser. Isso não é da minha conta. Não. I am first druid now. I protect the circle, whatever the cost. You showed great mettle at the gate. The mettle of a skilled sword for hire. I want you to provide your services to the tiefling leader. Zevlor, he's called. Offer to guide the Outlanders out of the grove. I'm sure they'll reward you well. They're to be gone before final prayer. If they are not, the Viper must strike. Pois, exato. Estou-me a sentir manipulado. Então é melhor eu falar com o Zevlor. Já estás a mandar. With the Outlander rot cleansed, and the grove forever shrouded. Já está a tentar mandar. Não estou a curtir muito desta personagem. E no que estiver ao meu alcance para lhe defraudar os objetivos, irei fazer tudo o necessário. I see you. Just give me a moment. Tem algo que eu possa fazer para ajudar? There. It's up to her now. Life or death. Now, what was it you needed? Uma cura. Preciso de ajuda. My bedside manner's better than yours. Come here. Let's have a look at you. You seem healthy enough. A bit tired around the eyes, maybe. Não tem uma forma de dizer, tem uma lavra na minha cabeça. A tadpole.
A mind flayer tadpole? Exatamente. Você conhece? Tem como me ajudar? I'll do what I can. Come, follow me. I might be able to help. We need to be quick. This way. Não estou muito confiante. Enquanto que cagar. Take a closer look. This one had the same problem as you. Attacked us in the woods together with some goblins. Estava contra os forasteiros, a malta que é de fora. Eu calculo que quase todos eles partilhem da mesma opinião. O Drow e eu temos o mesmo tipo de parasita. Então você matou ela e ele colocou na mesa? Ele. Não, ela. Alô? Fiz uma pergunta? No. That was Master Halsin. A pity you got me instead of him. He understands these things. Studied them. Still, we have options. You don't have to be here for this. Please, don't mind me. I'll just watch. All right. Let's É see que what we estamos can todos do. infectados. Quanto é essa? Vai ajudar? It might. But first things first. Tell me about your symptoms. Have you noticed anything strange happening? Sou capaz de fundir a minha mente com o de qualquer um que esteja Victims infectado. can identify each other. Not that the others know they're victims, of course. How'd you pick up the parasite? Halsin was desperate to find where all this was happening. Numa nave de devoradores de mentes. Me sequestraram e me infectaram. A mind flayer ship? But Master Halsin was sure. Look, you've been straight with me, so I'll be straight with you. You're dangerous. If you transform here, we're all dead. But you seem Fair like enough. a good soul. You deserve a chance to save yourself. This is a vial of wyvern poison. Swear to me, you'll swallow it if you feel any symptoms. Eu pensei que você poderia curar. Que tal aquela planta que tinha mencionado? The thorn? Coated in a fatal toxin. It was the Ainda bem que eu last consegui dar a resort, volta à conversa. in case I couldn't trust you. I don't have a cure. Only a way out. I'm sorry for misleading you, but I had to be sure you weren't a threat before I told you everything. Now, do I have your word or not? Claro, mas se fez terceiro é aumento de palavra. I hope it doesn't come to that, but thank you. Here. You know, Melhor é dar um I've frasco a spent cada my de life nós. treating folk and never once saw a mind flayer infection. Then suddenly, there's dozens of you. Maybe more. Master Halsin and I were tracking them, studying them, trying to figure out what the hells was going on. Because you should all be changing. There should be a small army of mind flayers out there. But you're not. Weird powers aside, you seem perfectly normal. Como assim? Deveríamos estar nos Mind transformando. flayers reproduce by infecting someone with their parasite. Isto é uma pergunta 7 estúpida que nós já gruesome sabemos a days resposta a later, isto. The victim transforms and a new mind flayer is born. The thing in your skull, though, it's different to anything in our records. It's one of their worms for sure. But this one gives you powers, telepathic connections. And it doesn't turn you into one of them. Not yet, anyhow. Então você acha que é uma questão de tempo? Could be, but there's a lot we don't know. Infected, folks like you, have been converging on an old temple of Selûne, and I've no idea why. When Master Halsin heard the adventurers were heading that way, he saw a chance to get answers, joined on the spot. Whatever he found there, he didn't make it back. Você acha que ele ainda está I vivo? think so. I hope so. I've sent birds to find him, but they can't get close without
Goblins trying to shoot them down. You, though, you're one of them. Technically speaking, I mean. They won't kill someone carrying their parasite. If you can find Halsin and get him out of there, we can discover what he learned. And perhaps he can save your life. How's that sound? Ok. Temos deal. Thank you. It would mean everything to the Grove. To me. I wish I could tell you more. But only those adventurers know what happened out there. All I can say for sure is they all went to the old temple of Selûne. And Master Halsin didn't make it back. Good luck Temos out que ir there. até ao And templo if de things start to Selûne. go bad, remember the vial. Remember your oath. Selûne eu acho que é a deusa da lua. Resgate do druida. Isto é a missão principal. Mago das águas profundas. Contra uma cura. Tenho que pensar o que é que irei fazer, mas é só apenas no próximo episódio. Maltinha, muito obrigado por assistirem. Deixem o vosso like que ajuda imenso aqui o canal. Se são novos e chegaram até aqui, muito obrigado por assistirem. Não se esqueçam de subscrever o canal e ativar o sininho para saberem quando é que eu coloco conteúdo online, que aqui relativamente ao Baldur's Gate 3 irá acontecer todos os dias às 9 da noite. Maltinha, mais uma vez, muito obrigado. Até à próxima. Tchau, tchau.